Okay. Response. Can you hear me? A response from. Yes, sir. Yes, sir. So today we will start from here. In statistical applications, we are often interested in finding a number z sub alpha such that the values of probability of capital Z is here a random variable. Is it right? Is greater than equals to z suffix alpha equals to alpha. We know that from here we can write the probability of z capital Z is greater than equals to z suffix alpha equals to alpha. From the probability we can say that probability means key to the greater than equal say, and this is the context of random variable. This represents mainly area. Okay, but there is given the values of alpha will be z is a normal distribution, z is 0, n of 0 comma 1 মানে কি, this is a standard normal variable. Is it right? From here we can determine z is a standard normal variable, but the values of alpha is usually less than 0.5. But you have to remember that always the values of alpha is less than 0.5. That will be here. Okay. Okay. Then from here, tell me the coefficient of z sub alpha is plus or minus here. Response me. The coefficient of z sub alpha. This is positive or negative value? Coefficient কি প্লাস না মাইনাস সেটা বলো? Sir, positive. Positive. Okay, so in the last class we already discussed the graph of a standard normal function. That is this type of graph. Is it right? From here we know that this is the mean value because we know that z is n of 0 comma 1. 0 means here mean. Okay, so from here 0 is mean here mu, 1 is key standard variance. Okay, from here since z sub is alpha, the coefficient of z sub alpha is positive, then from this graph tell me the position of z sub alpha lies on which side of 0, either left side or right side? Tell me. এই রেসপন্স করতে হবে, যেহেতু z sub alpha coefficient প্লাস তাহলে এটা কি 0 ডান দিকে বসবে না বাম দিকে বসবে? if we draw a real Right line, side. okay, right side যদি 0 হয় তাহলে অবশ্যই 0 ডান দিকে পজিটিভ ভ্যালু হয়, that is plus v, and this is minus v. So we can determine if this is the value of z suffix alpha. Okay, from here you have to draw a perpendicular on the graph, the perpendicular. Okay, this perpendicular separate the area into two parts. Okay, this is the left side of z sub alpha, this is the right side of z suffix alpha. Now from this concept tell me what do you mean by probability of capital Z greater than equal to z sub alpha? This implies here either ki right side of z sub alpha or left side of z sub alpha. Can you say from here? রেসপন্স করো। তাহলে আমাদের এখানে যে টার্ম আছে z is greater than equal to z sub alpha. Okay, greater than আছে, তাহলে দ্যাট মিন্স কি z sub alpha কোন পার্টটা বুঝাচ্ছে, রাইট সাইড না লেফট সাইড সেটা বলো? Right side. Right side. Okay, তাহলে in the normal graph we have a two tail, this is left tail বলা হয়, এটাকে right tail বলা হয়, তাহলে this represents here right tail. That means this area will be here কত? Alpha. Understand? Response me. Yes, sir. So this is alpha. Now from here can you say we know that from for PDF the integration of minus infinity to plus infinity f of x dx was কত ছিল বলো দেখি, the value was 1. Is it right? Okay, so from here we can say that this is minus infinity, this is plus infinity, so total area of the function will be কত হবে? 1. Understand? So this is called z suffix alpha point is called the কি বলা হবে এটাকে বলা হবে, this is called here 100 into 1 minus alpha percentile. আমাদের কি বলা হবে, z suffix alpha কে বলা হবে, this will be called here 100 into 1 minus alpha percentile, that is given here.
Okay, sometimes it is called upper 100 into alpha percent যখন কি করবে উপর রাইট সাইড থেকে কনসিডার করবে that will be called here upper 100 into alpha percent পয়েন্ট বানাবে আপার দিলে এটা মূলত আমরা কি বলছি পার্সেন্টাইল বলতে বোঝায় কি কই থেকে পয়েন্ট স্টার্ট হবে মাইনাস ইনফিনিটি টু দ্যাট পয়েন্ট এই এরিয়াটা রিপ্রেজেন্ট করে ওকে পার্সেন্টাইল বলতে কি বোঝায় মাইনাস ইনফিনিটি থেকে আমাদের যেটা দেওয়া থাকবে 30% বা যেটাই হোক যে পার্সেন্ট থাকে সেটা কি রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 30% পয়েন্ট পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আমাদের জেড আলফা মানে কি জেড আলফাটা হচ্ছে কি আমাদের যদি এটা পার্সেন্টেজ কনসিডার করি দ্যাট পার্সেন্ট উইল বি হয় কত 100 into 1 minus alpha percent but you have to remind that the values of alpha will be key less than 0 okay response me Yes, sir. Yes, sir. okay so from here that this is the formula here okay if this is alpha then tell me the area of this portion will be কত হবে এই portion area কত হবে can you say this is 1 minus alpha na can you say response me and Yes, sir. there is given another formula from the concept this is probability of okay there is given probability of কি দেওয়া আছে capital Z greater than equals to Z suffix alpha equals to alpha আমরা জানি sorry this is alpha okay now if you product on both sides of the inequality so in that case Z will be key capital Z because this is variable okay তাহলে আমাদের যেহেতু গ্রাফটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল গ্রাফ ওকে তাহলে কি মাইনাস Z মানে কি ক্যাপিটাল Z থাকবে তাহলে এখন দেখো যদি আমি এই ইনইকুয়ালিটি পজিটিভ কি করি মাইনাস সাইন দ্বারা প্রোডাক্ট করি সো দ্যাট উইল বি তাহলে কি হবে মাইনাস Z সাফিক্স আলফা হবে না এন্ড দেন ইন লেস গ্রেটার দ্যান উইল বি কি হয়ে যাবে বলো দেখি যদি তুমি এই ইনইকুয়ালিটি পজিটিভ মাইনাস 1 দ্বারা প্রোডাক্ট করো ইন দ্যাট কেস গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস কি হবে less than or equals to হবে but this value will be also কি alpha is it right response me এই রেসপন্স করো ঠিক আছে কিনা Yes, sir. okay because Z is a here normal variable যেহেতু this the graph of the normal variable is symmetrical graph okay that's why minus Z থাকা যে কথা plus Z কি same okay so that will be capital Z less than equals to minus Z bar now from here tell me what do you mean by this can you say what do you mean by this this represents the coefficient of just alpha is here minus is negative okay from here can you say the position of minus z alpha will be on the left or right side of 0 here that এটার পজিশন কোন দিকে হবে 0 এর বাম দিকে না ডান দিকে হবে that lies on k the left side of 0 okay this is minus z suffix alpha understand from here you have to take a perpendicular on the graph so this represents probability of capital Z less than equals to minus Z alpha so from here what do you mean by this inequality key represent করে this represents either the left side of minus Z alpha the right side of minus Z alpha বলতে এই inequality কি represent করতেছে left part না right part এই এরিয়ার The left part. left part so from here we can say that this is also alpha তাহলে এই এরিয়া to alpha পাওয়া গেল this area also কি alpha understand from here we can say that the area from minus z suffix alpha to plus z suffix alpha that means this area will be কত হবে তাহলে বলতে কি এই এরিয়াটা আলফা পাইছি এই এরিয়াটা কিন্তু আলফা পাইছি so the area from this point to this point that will be কত হবে total area is 1 so 1 minus কত হবে alpha plus alpha মানে কি এই আলফা সাপোর্ট করতে হবে এই আলফা সাপোর্ট করতে হবে so that will be কত হবে 1 minus 2 alpha here okay the result from the area from minus z suffix alpha to plus z suffix alpha okay this is the concept তাহলে আমাদের formula কি কি one formula is this is also a formula okay এটা মনে রাখতে হবে
and তারপর কি পাইলাম, you have to remind that the values of z suffix alpha will be কত হবে, less than 0.5, এটা একটা মনে রাখতে হবে। Okay. And you have to remind another term, this is z suffix alpha represents a 100 into 1 minus alpha percentile. Okay, or we can say that this is called upper 100 into alpha percent point also. Okay, তাহলে এটা আমরা বলতে পারি by using the subscript, since here z is as a subscript মানে কি, যেটা suffix থাকে। Okay, and if you take probability of z is greater than z alpha, this represents means mainly কি right tail area, তাহলে z is greater than z alpha কি ডিপেন্ড করে, right tail area ডিপেন্ড করে। Okay, so from here we can write the values of z suffix 1 minus alpha, this is another formula, this is z suffix 1 minus alpha will be minus z suffix alpha। ওকে, তাহলে এটাও আরেকটা কি ফর্মুলা, কি z suffix 1 minus alpha মানে কি মাইনাস z suffix alpha, এটা একটা ফর্মুলা। কখন আমরা ইউজ করব, when if you want to find out the values of z suffix 0.95, in that case can you say the values of alpha is here কত, 0.95, is it right? But in our condition the values of alpha will be given less than 5, but this is greater than 5 na, so in that case we have to convert this suffix into this by using this formula। Okay, so we can write that will be কত হবে, z suffix 1 minus 0.05, তাহলে 1 minus alpha হলে alpha value হবে কত, 0.05, so we can write this কি হবে minus z suffix 0.05, understand, this is the condition here। তাহলে কি হবে, z suffix 0.95 ভ্যালু যা হবে minus z suffix 0.05 এর ভ্যালু কি হবে তাই হবে। তাহলে from tell me this position, this lies on which sides of 0, minus z suffix 0.5 এটা কোন সাইডে, 0 কোন সাইডে পড়বে, লেফট সাইডে না রাইট সাইডে, right side, লেফট সাইডে, because this is coefficient minus। ওকে, খেয়াল রাখবে যখন কি আলফার ভ্যালু কি গ্রেটার দ্যান 0.5 হবে তখনই মনে করবে যে তার পজিশনটা কোথায় হবে, লেফট সাইডে হবে, লেফট অফ দ্য 0, লেফট সাইড অফ 0 লেফট সাইডে পড়বে। ওকে, আর যখন কি হবে the coefficient of z alpha where alpha is less than 0.5 সেই ক্ষেত্রে যদি কোফিসিয়েন্ট প্লাস হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা বলতে সেটা রাইট সাইডে হবে, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে কি আলফার মান কত হবে, less than 0.5। ওকে, তো আমাদের এখানে যে কয়টা ফর্মুলা পেলো সেটা আমাদের এখন মনে রাখতে হবে। ওকে, সো there is a particular example here, this is a particular example। Okay, I have already discussed about this graph also। Now we have to find the values of z suffix 0.0125, z suffix 0.0125, we have to find out the values of z suffix 0.0125 from here tell me the values of alpha is here, alpha মান কত এখানে, response me 0.0125, okay, but this is less than 0.5, is it right? Less than greater than কোনো সমস্যা নাই, but you have to remind that the coefficient of this will be কি হবে, পজিটিভ প্লাস হতে হবে, the coefficient of this কি হবে, always পজিটিভ হতে হবে। Okay, so অতএব the values of alpha is this, we can say that, তাহলে now you can write we have, আমরা কি জানি probability of capital Z greater equals to z suffix alpha is কি, z alpha না bro, এটা আমাদের ফর্মুলা কি না, yes sir, তাহলে from here tell me the values of, this is the probability of কি হবে capital Z greater than equals to the values of alpha is here 0.0125, is it right? So that will be কত হবে 0.0125, is it right? Response me yes sir, this will be কি হবে বলো দেখি, how can you determine this value, left side value, for determining this value you know that the values of CDF, can you remember that was কি ছিল phi of z equals to the probability of capital Z less than equals to small z, can you remember?
about CDF, the less than equals to, but this is a greater than equal. So you have to convert this greater than equal into less than form. How can you convert this? If you multiply on both sides by -1, is it right? প্রসেস করো -1 দ্বারা প্লট করো, তাহলে কি গ্রেটার দ্যানটা কি হয়ে যাবে? লেস দ্যান হয়ে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি। So that will be কি হবে? property of capital is less than equals to minus কি হবে? z suffix 0.0125 equals to 0.0125. Understand or not? Tell me now. কেন এটা করলাম বুঝতে পারছো কিনা বলো? স্যার বুঝতে পারছি। Okay, so we can write this will be here 5 of, by using the concept of CDF, that will be minus z suffix 0.0125. This is also 0.0125. Okay, now you have to determine the values of phi of z. So phi of z আছে তাহলে এটা কিন্তু তোমার phi of z এর জন্য z এর ভ্যালু বের করতে হবে, but we will provide a table in your question. This table, but is value of this table is greater than 0.5. ওকে, দেখো তো এই ভ্যালুগুলো কি আছে? 0.5 থেকে গ্রেটার দেন আছে এবং কি লেস দেন 1. লাস্ট ভ্যালু ইজ হিয়ার less than 1. Okay, but in that case this value, the right side value is here 0.01, so this is ki less than 0.5. So you have to convert this less than 0.5 into greater than 0.5. How can you convert it? For that case we know that a formula, this is ki jani phi of minus z equals to ki 1 minus phi of z. Can you remember? Response me. এই ফর্মুলা জানো কিনা? Okay, so you have to apply this formula. So that will be কত হবে? Phi of 0.0125. Understand? So from here tell me the values of phi of z suffix 0.0125 will be কি হবে? 1 minus this 0.0125. So this value will be কত হবে বলো দেখি? If you subtract 0.01 from 1, that will be কত হবে? 25. That will be 0.9875. 0.9875. Understand? So now you have to find out the values of z from the corresponding values of z from the table, normal table. Then now from the table tell me the values of z for 0.9875. That will be 0.9875. 9875. Now এটা কি না? Can you say if you take this is the 4 digit, so that will be Yes, কত হবে? 0.9875. So the corresponding value of z for this point will be কত হবে বলো দেখি? এই পয়েন্টের corresponding value কত হবে বলো দেখি? Can you say 0.9875 এর corresponding z এর মান কত হবে? বলতে পারো কিনা? 2.24. 2.24 এখানে। ওকে, z এর মান বের করতে কি করতে হয়? এর corresponding রো এবং corresponding কলামে যে আমাদের ফার্স্ট রোতে এবং ফার্স্ট কলামের corresponding যে ভ্যালু আছে সেটা সাম করে যা হবে তাই z এর মান। ওকে, তাহলে দিস ইজ কি 0.2, আচ্ছা 2.2, and the column is here কত 0.04. So that will be কত হবে? 2.24. Understand? So from here we can say that this is phi of কত হবে? 2.24 by using table. Understand? So from here we can say that the values of z suffix 0.0125 will be কি হবে? 2.24. Understand? This will be the result here. Okay, আমাদের question যেটা দেওয়া আছে to find the values of this, okay, so the corresponding value of this will be কত হবে? 2.24. so this is the 2.24. তাহলে ঠিক আছে না? কিন্তু তুমি কি ডাইরেক্টলি লিখতে পারো? তোমাকে কি করতে হবে? এই যে প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করতে সেই প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করে তোমাদের এই ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট?
Response me. Yes, sir. I'm listening. Okay. Similarly, you have to find out the values of z suffix 0.05, also z suffix 0.025 also here. Understand? এই দুটো তোমাদের বের করতে হবে। Now I will discuss another problem. একটু ওয়েট করো। Can you hear me? Response me. Yes, sir. Okay. Now we will discuss another formula by another problem. That was কি ছিল? Z suffix 0.0125. Okay. Now we have to find out now the values of minus z suffix 0.0125. 0.0125. How can we determine these values? Okay. At first you have to remind that for this formula, okay, the coefficient of z suffix alpha was কি positive or negative ছিল? Tell me. That was plus value, okay, but the coefficient of z suffix this 0.0125 এর value কত, coefficient কত, plus no sorry minus এখানে. So at first for applying this formula you have to convert this minus into plus. How can you convert this? Okay, for that case you can say that you can convert this minus into plus by using this formula. কোন formula? Z suffix 1 minus alpha will be কি minus z suffix alpha. এই formula apply করেই okay, so we can write. At first you can write, we have here minus z suffix 0.0125 is কত? Z suffix 1 minus 0.0125. Understand? So this value will be কত হবে? Z suffix এখানে যেটা আছে কত পাওয়া যাচ্ছে 9875 নেমে হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি 1 থেকে সাবমিট করি দ্যাট উইল বি কত হবে? 0.9875. ওকে, তাহলে এখন লিখতে পারো নাও probability of z is greater than z suffix 0.9875 is কি হবে? 0.9875 because কারণ কি যেহেতু আমরা জানি কি since probability of capital Z is greater than z alpha is alpha. Okay, so from here this implies কি লেখা যায় তাহলে greater than equal লিখতে পারো এটা। ওকে, so for applying this formula, okay, you have to product on both sides of the inequality by -1. Okay, -1 product করে এটা পাবে, তারপর you can write this will be phi of this. So in that case you can omit this line, এই লাইন তুমি কিন্তু omit করতে পারো। ওকে, এই ক্ষেত্রে so indirectly we can write this will be কি হবে? যদি greater than equal to আছে this is কি phi of কত হবে? minus z suffix 0.9875. is it right? রেসপন্স করো, বুঝতে পারছো কিনা? তুমি কি করতে পারবে? তোমাদের যেহেতু এটা থেকে পরের লাইনটা কি এটা লেখা উচিত লেস দ্যান মাইনাস দ্য প্রোডাক্ট করলে কি ক্যাপিটাল z লেস দ্যান টু মাইনাস z সাথে 0.975 হবে। ওকে, এর পরে লাইন কি ফাই অফ আসবে, ফাই অফ মাইনাস z আসবে, সেটা আমরা ডিরেক্টলি আমি লিখছি। তুমি এটা সেকেন্ড লাইনটা নাও লিখতে পারো। ওকে,
that will be here কত 0.9875 here. Okay, so we know already that the corresponding values of z for 0.9875, that was কিছু phi of 2.24. So this is the phi of কত 2. So from here by using table, okay. So from here we can say that the values of minus z suffix 0.9875 will be কত হবে 2.24 here. ওকে, সবসময় একটু খেয়াল রাখবেন এই যে আমাদের এই যে ভ্যালুটা যদি আমাদের কি গ্রেটার দ্যান 0.5 হয় তাহলে আমরা কি টেবিল থেকে ভ্যালু বের করব। যদি এটা গ্রেটার দ্যান 0.5 যদি না হয়, লেস দ্যান হলে কি করতে হবে আমাদের গ্রেটার দ্যান কনভার্ট করতে হবে। কারণ হচ্ছে কি আমাদের টেবিলে যখন ইউজ করবে সব ভ্যালু কি গ্রেটার দ্যান 0.5। ওকে, তাহলে খেয়াল রাখতে হবে কিভাবে কনভার্ট করবেন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে যে মাইনাস ফাই অফ মাইনাস যেটা আছে সেটা কিন্তু কি এই ফর্মুলা দিয়ে কনভার্ট করতে হবে। এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কনভার্ট করতে, যেটা আমি এই ম্যাথে করছি। ওকে, এই দুটো ম্যাথ করতে পারলে আমি আশা করি এই কনসেপ্টটা সবগুলো বুঝতে পারবো। ওকে, so the values of the values of z suffix 0.9875 is কত minus 2.24, is it right? Response me. Hello, our inner question that was কিছু minus z suffix 0.0125, that was কিছু z suffix 0.987। তাহলে এখন আমরা কি বলতে পারি, তাহলে অতএব the values of minus z suffix 0.0125 equals to কত z suffix 0.9875, যেটা আমরা উপরের লাইনে পাইছিলাম। This is z suffix 0.0125, this value is কত z suffix 0.9875, so the corresponding value of this is also okay, already we have found here যেটা পাইছি সেটা কত 2.24, so minus 2.24, so we can write this is কত minus 2.2, this is our result here. Okay, কোশ্চেনটা নেগেটিভ ফর্মে থাকবে তখন কাজ মেইন কাজ হচ্ছে কোশ্চেনটা যখন কি মাইনাস z suffix আলফা ফর্মে থাকবে তখন কি করতে হবে at first you have to convert that minus into plus এ কনভার্ট করতে হবে। ওকে, তোমরা করার পরে কি লাইন অ্যাপ্লাই করবে এই সেটা তোমরা ভ্যালু বের করে এটা বের করতে হবে। ওকে, এটা তোমাদের একটা concept. Okay, in your question we generally give that after finding z suffix alpha, okay, that is here the values of z suffix alpha means 0.0125, this is কত 2.424. okay, after finding this you have to convert this into x term. But in that case, what is x and what is z? Can you remember? X was the normal variable. Okay, in that case, in abbreviately we can write z. Z is a normal variable of which mean was mu, and variance was initially যখন এই চারটা শুরু করছিলাম variance was sigma squared. Okay, যখন তুমি কি করবে z লিখবে, x এর জায়গায় যখন z লিখবে, that will be কত হবে n of কত হবে 0,1, is it right? The z represents here standard normal variable. Normal variable. And x only কি normal variable. তাহলে একটা কি standard normal variable, একটা কি normal variable. তাহলে এখন দেখো x is হচ্ছে কি is a normal variable of which mean mu and হচ্ছে কত variance sigma square, but z is the standard normal variable of which mean 0 and variance কত 1. Okay, for that case we have a relationship between normal variable and standard normal variable, that is z equals to x minus mu by sigma. Tell me here sigma was কি standard কি sigma was কি ছিল not variance, but the values of sigma is কি হয় বলো দেখি, যদি sigma স্কয়ার যদি variance হয় তাহলে এই variance এর স্কয়ার কি বলা হয়, can you remember? That was কি ছিল s dot d মানে কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, যেটা আমরা অলরেডি পড়ছি। ওকে, যদি তুমি কি করো এই x নরমাল ভ্যালুকে তার মিন দ্বারা সাবট্রাক্ট করবে
এবং কি তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সাথে ভাগ করলে যে টার্মটা পাওয়া যাবে সেই টার্মটা কি বলা হয়, জেড স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ভেরিয়েবল বলবো। এটা আমি কিছুক্ষণ পরে ডিসকাস করবো। ওকে, তাহলে আমাদের কোশ্চেন যেটা থাকে, after finding z equals alpha you have to convert this alpha into x এ convert করতে হবে। ওকে, so how can you convert z into x? For that case you have to write the values of z, that means 2.24 will be কত হবে, x minus mu। mu মানে কি, কোশ্চেনের মধ্যে mu এর ভ্যালু দেওয়া আছে, and you have to divide this term by sigma. Sigma is has standard deviation that has given on question. Okay, so from at the values of x will be কত হবে, that will be, if you product 2.24 by sigma and some mu, that will be mu plus কত হবে 2.24 into sigma। Okay, this is the values of x here। mu আর sigma মান বসাবে, বসে দিলে ক্যালকুলেশন করে যা হবে তাই হচ্ছে x এর মান, corresponding x এর মান। বাট ইন দ্যাট কেস the values of z will be তাহলে কত হবে, x z এর মান দেওয়া আছে, how can you convert z into x? That will be x minus mu by sigma। Okay, from here you can say that the values of x will be কত হবে, mu, this mu is minus কত আছে, minus 2.24 into sigma। Okay, this is the value of কত, x here। তাহলে আমরা x মান এভাবে পাই এটা, আর ওই x এর মান কিভাবে পাই, mu plus 2.24 into sigma here। Okay, this is the relationship between normal variable and standard normal variable। Now we will drive this formula here। If z suffix z is greater than z suffix alpha is alpha, okay, from here we can say that the values of z suffix the values of z is less than z suffix alpha will be 1 minus alpha। I have already discussed this concept in the graph standard normal value today। Okay, standard normal value আমি already এটা ডিসকাস করেছি, এটা দেখে নেবেন। Okay, now from here if the values of z suffix 0.01 0.025, sorry, if the values of z suffix 0.05 is 1.645 the value high। Okay, so from here the values of alpha lies is key less than 0.5, from here we can say that 0.05 is less than 0.5। Okay, so this alpha satisfies the condition of alpha less than 0.5। Okay, so the coefficient of z suffix alpha is here positive, that's why we can say that this lies on the graph of k right part of 0। তো 0 কি থাকবে, রাইট দিকে অবস্থান করবে মানটা, ভ্যালুটা। Okay, from here if you want to find out the values of z suffix 0.95, that will be I have already know that the values of z suffix 0.95 is minus z suffix 0.05। Okay, that has given what was already আমি ডিসকাস করতে প্রিভিয়াস লাইনে, এই যেটা z suffix 0.95 equals to minus z suffix 0.05। Okay, now if you substitute the values of z suffix 0.05, that will be কত হবে এখানে, this is minus 1 point, z suffix 0.5 1.645, so the values of কত minus z suffix 0.05 will be minus 1.645। from here we can say that the position of z suffix 0.95 that lies on which side of 0, this lies on the left side of 0, 0 left side এ থাকবে, আর এটা কত ছিল 0 রাইট, এটা কি হয় 1.645 হয়, that will be কত হবে minus 1.645 হবে এখানে। ওকে, এইগুলো একটু মনে রাখতে হবে এখানে। এটা বলি দিই যে তোমাদের কনফিউজ থাকতেই পারে। If we draw a real line, if this is the z of alpha, okay, in that case if this represents z is greater less than equals to z of alpha, so this inequality will be here, z is greater than z of alpha। Okay, from the probability we can say that the probability of capital Z less than equals to z of alpha plus probability of capital Z greater than z of alpha, this is one, total probability is here 1। Okay, so
from here we can say that একটু ভুলে গেছে যদি এটা কি হয় only less than এটা less than হয় তাহলে কি greater than হবে okay so from here we can say that the values of z capital Z is less than z suppose alpha will be 1 minus কত হবে probability of capital Z greater than z suppose alpha হয়ে যাবে but we know that the values of z suppose alpha is alpha so that will be কত হবে 1 minus alpha সেটাই কিন্তু এখানে লেখা আছে এটা দেখে নিন এই ফর্মুলা লেখা আছে ওকে now we will see the next theorem here. The next theorem shows that if x is n of mu comma sigma square. So from here we can say that x is a normal variable. The standard normal variable is x minus mu by sigma that I have already discussed sometimes before. Okay, before sometimes is the values of x minus mu. যদি কি x কে mu দিয়ে সাবট্রাক্ট করো এবং sigma হচ্ছে কি standard deviation. Variance is here sigma square, but sigma will be standard deviation. Okay, so this variable will be here n of 0, 1. What do you mean by n of 0, 1? This will be here standard normal variable because for n of 0, 1, the standard normal variable was for z capital Z. Okay, so this will be called here standard normal variable. Okay, and there is a proof. Okay, we do not need to understand about this proof because we do not give proof in your question. Questions if they want to okay, I have already discussed about CDF of complex normal distribution সেই CDF এর মতো করে এখানে লেখা আছে ওকে এটা দেখে নেবেন এরপর দেখো now from here we can say that the relationship between z equals to x minus mu divided by কত sigma. This is the relationship between a standard normal variable and normal variable. Okay, but we know that the mean of x was কত ছিল mu x. What do you mean by this? This represents expectation of x here. Okay, and what do you mean by this? Sigma suffix x square. This represents expectation of x minus mu suffix x whole square. Okay, okay. তাহলে আমরা কি জানি x random variable mu হবে কি mu suffix x আর x random variable sigma variance হবে কি sigma suffix x square which is expression of x minus mu suffix x whole square. Okay, now from here tell me the values of z the mean of z will be যেহেতু আমরা কি জানি এটা x random variable এর mean so mean of z which is denoted by কি mu suffix z here so that will be কি হবে expectation of z is it right যেহেতু আমাদের এখানে x এর random variable এর mean হচ্ছে কি mu suffix z তাহলে z random variable এর mean হবে কত expectation of z here. Okay, so that will be কি হবে expectation of the values of z is কত x minus mu by sigma here. Okay, in that case mu and sigma are constants, that's why you have to operate every variables here by expectation. Okay, but expectation is numerator since sigma is here constant so that will be constant the থাকবে so that will be কত হবে expectation of x minus কত হবে expectation of mu here. Okay, so can you say the values of expression of x was কি হবে আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি mean মানে হচ্ছে কি mu this is the expression of x so this will be here mu and the values of expression of mu is also ki mu divided by sigma so from here tell me mu minus mu মানে কি 0 so this from here we can say that the mean of the random variable z is here কত 0 where z is হচ্ছে কত x minus mu by sigma z এর মান হচ্ছে কত তাহলে আমরা এখান থেকে পাইলাম কি z যে random variable আছে তার mean হচ্ছে কত 0 পেয়ে গেলাম similarly tell me the values of variance of z will be which is denoted by যে তোমার কি x এর ক্ষেত্রে কি ছিল mu suffix x square ছিল the variance of z will be কি sigma suffix z square so that will be কত হবে expectation of z minus mu suffix z whole square এটা যেমন ছিল কি x minus mu suffix x whole square that will be কত হবে expression of z minus
mu suffix z whole square here. Okay, so from here we know that the values of কত z suffix mu কত mu suffix z that is 0. Okay, যেহেতু এটা 0 পাই তাহলে এখন so that will be কত হবে expectation of the values of z is here x minus mu by sigma whole square minus 0 তাহলে 0 যেহেতু এটা আমি omit করে দিলাম আর লিখলাম না। Okay, so from here that will change this is whole square form. Okay, তাহলে new denominator will be sigma square হবে and numerator will be কত হবে expectation of x minus mu whole square হবে। Okay, so from here we can say that this expression generally expression of x minus mu whole square represents a variance. Okay, so which variance denoted by কত sigma square by sigma square মানে কত that is 1 here. Similarly in that case we can say that z equals to x minus mu by sigma, that will be the relationship between standard normal variable and কি normal variable, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। ওকে, এটা কিন্তু এই প্রুফের ভিতরে দেওয়া আছে। Now by using this concept z equals to x minus mu by sigma, এই concept apply করে we will solve some problems here. Okay, so from here tell me if you there has given x is a normal variable of which mean is mu, variance is sigma square. From here you have to find out the values of probability of a is less than x is less than b. How can you evaluate this value? Can you say? Response me everyone. কি করতে হবে? If you want to use table, যদি তুমি টেবিলের যদি ইউজ করতে চাও তাহলে কি করতে হবে? You have to convert x into কি z. কখনো কিন্তু z এ উইদাউট কনভার্টিং z, z এ কনভার্ট করা ছাড়া you can't use table, টেবিল ইউজ করতে পারবে না। টেবিল ইউজ করতে কি করতে হবে? যা x বা z ভেরিয়েবল থাকে সবাই কি করতে হবে? স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে। কি বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে মেইন থিং এখানে। তোমরা কি শুনতেছো? Yes, sir. ওকে, তাহলে কি করতে হবে? তোমাদের যে টেবিল স্ট্যান্ডার্ড নরমাল যে টেবিল আছে সেটা ইউজ করার জন্য কি করতে হবে? তোমাকে সব সময় স্ট্যান্ডার্ড যে ভেরিয়েবল থাকে না কেন সেটা কি করতে হবে? স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে। How can you convert this? Okay, in that case you can write, we know that the relationship between z and x, that is কত ছিল? Z equals to x minus mu by sigma, এটা আমরা জানি। So here you can write this will be probability of, at first you have to subtract, যেটা কি x minus mu আছে এখানে, তাহলে x এখানে দেওয়া আছে তাহলে মাইনাস mu করতে হবে। So you have to subtract mu from its part, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে mu সাবট্রাক্ট করতে হবে। তাহলে কত হবে? that will be a minus mu less than থাকবে x minus mu, is it right? and this will be কত হবে? b minus mu also. Response me, is it right? কি করছি এখানে? যেহেতু আমাদের নিউমেরেটরে কত আছে x minus mu আছে, তাহলে এটা x, তাহলে x এর সাথে কি একটা mu সাবট্রাক্ট করতে হবে। তাহলে আমি যদি x এর সাথে mu সাবট্রাক্ট করি তাহলে কি হবে? প্রত্যেকটা পার্ট থেকে mu সাবট্রাক্ট করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি। and denominator is here sigma. Okay, so তাহলে কি হতে হবে? প্রত্যেকটা পার্টকে সিগমা দ্বারা ভাগ করতে হবে। সিগমা স্কয়ার আছে ভেরিয়েন্স, সিগমা ডিসট্যান্ট ডিভিশন যদি তুমি এটাকে সিগমা দ্বারা ভাগ করো, that will be also divided by sigma, that will be also কি হবে? divided by sigma here. Okay, so you can write this is probability of কত? a minus mu by sigma less than, you can write now z equals to in terms of x minus mu by sigma, you can write this with z here. So this is কত হবে? d minus mu by sigma. Okay, but can you remember the formula of inequality for constant random variable? If this is a is less than x is less than b, okay, in that case can you say the form, if this z by x না থাকে z হয় এটা, okay, in that case the formula will be phi of b minus phi of a here. So phi of upper value minus phi of lower value. Okay, so from here we can say that যেটা z আছে তাহলে phi রাখছি, যেটা z আছে, so that will be phi of upper value is here কত? b minus mu by sigma minus phi of কি lower value কত এখানে? a minus mu by sigma here. Understand? This is the formula, this is the result here. This is the main concept for converting x into z. x কে z এ converted
মেইন ফর্মুলা বা মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে এটা। এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তোমাকে তো মেইনলি কনভার্ট করতে হবে। ওকে, নাও উইল সি অ্যান এক্সাম্পল ফ্রম হিয়ার। That's given x is n of 3 comma 16. From here, tell me what do you mean by this? Response me. A response করো in this question. Here x is given that n of 3 comma 16. What do you mean by this? Well, here the values of mean will be কত? Mu equals to 3 and sigma square is here 16. Is it right? So from here, tell me the values of sigma will be কত হবে? root over 16 মানে কত? 4. Do you understand? রেসপন্স করতে হবে সবাইকে, বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to solve any question. This is a question, this is another question. Okay, this is also another question. Okay, I will solve this problem. I think if we able to solve this, you can also able to solve any problems here. Okay, তা তুমি এটা করতে পারবে, এটা ইজিলি করতে পারবে। এটা আমি একটা ম্যাথ করে দিই, তারপর আমি আশা করি সবাই করতে পারবো। ওকে, the last problem is here কত? Probability of -2 is less than equals to x is less than কত? +2 আছে। Okay, so from here we can say that now probability of কি আছে? -2 is less than x is less than maybe +1. -2 is less than x is less than equals to আছে কোনো সমস্যা নাই, +1. Okay. So from here, tell me okay. So from here, tell me this x. Okay, so at first you have to convert this x into k z. Is it right? At first you have to convert z into k x. How can you convert this? At first you have to subtract. This is the probability of subtract is parts. From is parts you have to subtract k mu. That the values of mu is here 3. So that will be কত হবে? তাহলে -2 sorry -2 -3 less than equals to x -3 less than equals to কি করতে হবে? 1 -3 is right. তাহলে কি করতে, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে কি করতে হবে? mu সাবট্রাক্ট করতে হবে and divide is parts by standard deviation. That is এটাকে 4 দ্বারা ডিভাইড করো, that will be by 4, that will be by কত? Okay, from here tell me this value will be কত হবে? Probability of, response me, can you say this will be কত হবে? -7 by like 5/4 less than equals to, this is z here. Okay, less than equals to, this will be কত হবে? -2/4. Okay, so from here we can write this is probability of কত হবে? -1.25 less than equals to z less than equals to কত হবে? -0.5. Understand? Response me. Yes, sir. So from here tell me if this is an inequality, if this is a real line. Okay, in this real line if you consider 2 points, this is a point, this is a point. So from here tell me between the points -1.25 and -0.25. Okay, I mean if you consider 2 points, which point will be -1.25 and which point will be here 0.25 0.5? Can you say? এই দুটো আমি পয়েন্ট কনসিডার করি এখানে নাই, তারপর তো কি এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে কোনটা -1.25 হয় আর কোনটা 0.5 হয়, -0.5 হয়, বলতে পারবে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে? at first tell me মাঝেরটা -0.5 হবে। কোনটা -0.5 হবে? ফার্স্ট আর সেকেন্ডটা মিডল স্যার। রেসপন্স মি, এখানে দুটো পয়েন্ট আমি ডিফাইন করতেছি, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে কোনটা 0.25 হবে আর কোনটা -0.5 হবে আর কোনটা হচ্ছে -1.25 হবে?
মিডিলেরটা স্যার -0.5। মিডল কোথায় এখানে? এখানে দুইটা পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে বলতে হবে। স্যার হচ্ছে দ্বিতীয়টা স্যার। এটা আমাকে আগে ফার্স্ট বলো, এই যে -1.25 আর -0.5, এটার মধ্যে বড় কোনটা ছোট কোনটা? আচ্ছা বড় স্যার -0.5 স্যার। ওকে, -0.5, সো দ্যাট উইল বি কত হবে? -0.5। আর তাহলে এটা কি জি স্যার ওটা স্যার। -1.25 প্লাস কি ছোট, তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কি -1.25 বলতে পারি, আর দিস পয়েন্ট ইজ হিয়ার -0.5 বলতে পারি। ওকে, তাহলে আফটার defining this point, from this inequality, can you say this represents only one interval? Is it right? Response karo. ইয়েস স্যার। So this will be, in that case, this will be কি হবে যদি আমাদের কখনো এই ইনইকুয়ালিটির একটা ইন্টারভ্যাল রিপ্রেজেন্ট করে। ওকে, in that case you can only write phi of upper value -0.05 -0.5 minus phi of lower value here -1.25 here. ওকে, এর কখন হবে যদি আমাদের যে ইনইকুয়ালিটি থাকবে সেই ইনইকুয়ালিটি একটা যদি ইন্টারভ্যাল যদি রিপ্রেজেন্ট করে, তাহলে তোমরা কিন্তু এই প্রবলেমটা বা এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ওকে, তাহলে কি করতে হবে, যদি আমাদের যে ইনইকুয়ালিটি থাকবে সেই ইনইকুয়ালিটি একটা যদি ইন্টারভ্যাল যদি রিপ্রেজেন্ট করে, তাহলে দ্যাট উইল বি কত হবে, ফাই অফ আপার ভ্যালু মাইনাস কত, আফটার কনভার্টিং জেড কনভার্ট করার পরে কি হবে, ফাই অফ আপার ভ্যালু মাইনাস ফাই অফ লোয়ার ভ্যালু। তুমি এখান থেকে কনসেপ্ট বলতে পারো, অথবা আমাদের কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল প্রবাবিলিটি অফ -2 ইজ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু x লেস দ্যান ইকুয়ালস টু +1, তাহলে দেখো তো তুমি এটার ক্ষেত্রে দেখো, ইফ ইউ consider 2 points on the real line, okay, in that real line tell me which point will be -2 and which point will be +1 between this point. This স্যার is প্রথমটা -2, পরেরটা 1। +1, okay, so this also represents only one interval, okay, তাহলে একটা ইন্টারভ্যাল যখন রিপ্রেজেন্ট করবে তোমার কি হবে, এই যে x কে z এ কনভার্ট করবে, z এ কনভার্ট করে তাহলে কি ফাই অফ আপার ভ্যালু মাইনাস ফাই অফ কত হবে, লোয়ার ভ্যালু, এইভাবে লিখতে হবে। ওকে, সো we can write, we know that the phi of the minus z was কত ছিল, 1 minus phi of z, is it right? So that will be কত হবে, 1 minus phi of 0.5 minus 1 প্লাস কত হবে, phi of 1.25। এখন কি তোমাদের টেবিল থেকে এটা ক্যান্সেল, টেবিল থেকে আমি এই ভ্যালুগুলো কনস্ট্যান্টগুলো বের করে you will get your desired result। ওকে, তাহলে তুমি তোমার desired result পেয়ে যাবে। এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে, যদি কখনো if there is given a problem, this is one of the probability of one is less than x is less than -2. What do you mean by this? If you draw this points into a real line, from here if you define 2 points, this is a point, this is another point, now tell me between these points which will be -2 and which will be +1 here. This is -2 and this is +1, is it right? Okay, tell me here, if you consider 1 is less than x, what do you mean by this? Okay, you can add, this will be probability of x is greater than 1, 1 is less than x, মানে কি x is greater than 1 না, আর কি লেখা যায়, x is less than -2, is it right? তাহলে এইটা কি করতেছে, x is less than -2, আর this is কি x is greater than 1, is it right or wrong? So from here we can consider here two different key inequality, is it right? These are gap, এখন দেখো তো this represents here কি two different inequalities বা two different intervals here, understand? আমি কনজুগেটলি একটা ইন্টারভ্যাল রিপ্রেজেন্ট করতেছি না, লোয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট রিপ্রেজেন্ট করতেছি না, কারণ যেহেতু আমাদের এখানে কি হচ্ছে লোয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট কোন রিপ্রেজেন্ট করতেছে, দুটো ডিফারেন্ট ইনইকুয়ালিটি রিপ্রেজেন্ট করতেছে। ওকে, and both inequality are independent, কেউ কাউকে ইন্টারসেক্ট করে, there is any common point between this interval, এই দুটো ইন্টারভ্যালের কোনো কমন পয়েন্ট আছে, নো। ওকে, in that case, for that case problem or for this type of problem, you have to, for finding this probability, you have to consider probability of x is greater than 1, or যেহেতু আছে that will be plus, probability of x is greater than -2, এইটা is our concept। যখন কি থাকবে, যে ডিফারেন্ট ইনইকুয়ালিটি থাকবে বা ইন্টারভ্যাল থাকবে, যার মধ্যে কোনো কমন কোনো এলিমেন্ট থাকবে না,
এই কিছু করতে হবে প্রপার্টি বের করার জন্য তোমাকে করতে হবে, বলো, অর করতে হবে স্যার। পর করে প্লাস অনলি প্লাস করতে হবে। যখন কি একটা ইন্টারভ্যাল রিপ্রেজেন্ট করবে, ওকে, সেটাকে ডিরেক্টলি কি জেডে কনভার্ট করে তারপর ফাই অফ আপার ভ্যালু মানে ফাই অফ লোয়ার ভ্যালু ইউজ করতে পারবে। তাহলে এখন তোমার এখানে কি করবে, এক্স কে জেডে কনভার্ট করো। তুমি কিন্তু এটা পরেও করতে পারতে, এক্স কে জেডে কনভার্ট করে কাজ করতে পারতে। ওকে, এই সেম এই কাজই হবে লাস্টে দেখবে এইরকম কি দুইটা ডিফাইন ইন্টারভ্যাল পাওয়া যাবে। তো তুমি কি করো, প্রথমেই করে নাও সেটাও হবে, যদি লাস্টকে জেডে কনভার্ট করার পর যদি করো তারপর দেখবে কি দুটো ডিফাইন ইনকোয়ারেটেই রিপ্রেজেন্ট করবে এখানে। ওকে, যাই করবে কেন তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এখন জেড কে এক্স কে এখন জেডে কনভার্ট করে তারপরে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই টেবিল দ্য নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন স্টার নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ফর ফাইন্ডিং বা ওবিএলটিং দিস রেজাল্ট। ওকে, এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছি কি করছি এখানে। যদি আমাদের দুইটা ডিফাইন টেবিল রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে কি করতে হবে, সাম করতে হবে। আর যদি একটা টেবিল রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে কি হবে, আমরা যেটা কনভার্ট করে ফাই অফ আপার ভ্যালু মাইনাস ফাই অফ কি করব লোয়ার ভ্যালু করতে পারবো। লোয়ার ভ্যালু। ওকে, এই কেসে কিন্তু তুমি কি একটা যেটা কনভার্ট করো লাস্টে দেখবে যে এইরকম দুটো ডিফাইন ইন্টারভ্যাল হবে, তখন কিন্তু তুমি কি সাম করে কাজ করতে পারবে। ওকে, তো এটাই সেকেন্ড কনসেপ্ট। ওকে, তাহলে এখন আমি মনে করি তোমার ম্যাথটা করতে পারবে। From the example number 7, if x is n of 25, 36, we find a constant c such that in the example number 7, there is given x is n of 25, 36. Is it right? So here the values of mu is equal to 25 and values of sigma square is 36. Is it right? Response me. So from it, tell me the values of sigma will be 6. Is it right? Response me. ইয়েস স্যার। Now from here, তাহলে একটু খেয়াল রাখবে, যখন তুমি এক্স কে জেডে করো যেটাই করো না কেন, কোশ্চেনের মধ্যে যদি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ডেসিমাল পয়েন্ট থাকে তখন কিন্তু ডেসিমাল পয়েন্টটাকে আপ টু 2 ডেসিমাল পয়েন্ট পর্যন্ত লিখতে হবে, বিকজ দিস টেবিল কন্টেন্টস অনলি কি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডেসিমাল পয়েন্ট এন্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ডেসিমাল পয়েন্ট। ওকে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। কখন তোমাদের ক্যালকুলেটর ক্লিক করলে কি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ডেসিমাল পয়েন্ট পাও, তাই কি সেখান থেকে তোমাকে আপ টু 2 ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত তোমাকে কনসেপ্ট করতে হবে। কি বুঝতে পারছো কি বলছে এই টেবিল ইউজ করার জন্য। ওকে, তাহলে এটা পাইলাম, তো সিগমা মান 6 পাবো। নাও this given property of কি দেওয়া আছে, absolute value of x minus 25 is less than equals to c equals to কি দেওয়া আছে 0.9544। Okay, now tell me, can you say for this term absolute value of x is less than equals to a, the inequality will be কি হবে, can you say, বলতে পারো কি হবে inequality? Response me. That is কি minus a is less than equals to কত, x is less than equals to কত plus a. Okay, তাহলে আমাদের the inequality of this form will be this, এটা মনে রাখতে হবে। Understand? Now by using this concept, যেটা কি less than equals to c আছে, so that will be তাহলে কত হবে, probability of minus c is less than or equals to the x minus 25 less than equals to c here. This is কত 0.9544. Therefore, for here. Okay. So from here, in this question, the mean is here কত 25. That has already this is subtracted x minus 25 here also. Okay. So for converting x into z, তাহলে কি করতে হবে, x minus mu already দেওয়া আছে, so you have to divide
this term by q only sigma. So the values of sigma is here 6. So you have to divide each term by কত 6 here. Understand? Response me. কি বুঝতে পারছো কিনা বলো? So from Yes, sir. this is property of কত হবে minus c by 6 less than this is z here, this is less to c by 6 here. Then minus c by 6 I'll take it plus c by 6 inequality formula is less than up to this. Okay, so this will be equal to 0.954. Okay, from here we can write this will be phi of k upper পর্যন্ত একটা ইন্টারভ্যাল ডিপেন্ড করে মনে করে 1 is less than x minus 1 is less than x is less than plus 1 এটা কি ডিপেন্ড করে minus 1 হবে এটা plus 1 হবে এটা ওকে একটা ইন্টারভ্যাল ডিপেন্ড করে না so that will be the same concept. This is কত phi of c by 6 minus phi of কত হবে minus c by 6 here. So this is কত হবে 0.9544. So tell me this is phi of কত c by 6. We know that values of phi of minus z is 1 minus phi of z, so that will be minus 1 plus কত phi of c by 6 here. This is 0.9544. Okay, because phi of minus z equals to 1 minus phi of z here. Okay, so from here we can say that this is কত 2 into phi of c by 6 equals to কত হবে 1 point minus 1 this is plus 1 হবে 1.9544 here. Okay, from here tell me the values of phi of c by 6 will be কত হবে phi of c by 6 that will be ডিভাইড করলে কি পাওয়া যাবে বলো দেখি 1.9544 divided by 2 that will be কত হবে 0.9772. So by using table we have to determine the values of 0.9772 দেখতে পাচ্ছ 9773 হয় এটা but this is approximate. We can write this is approximate to 0.9772. The possible value of this is here কত 2.0 আর উপরে কত আছে this is 0, so this will be 2.0 here. This is phi of কত 2 by using table. Okay, so from here we can say that অতএব the values of c by 6 equals to 2, অতএব c equals to কত 12. Okay, from here we can determine the values of c will be কত হবে 12 here. Okay, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে 12 দেওয়া আছে। Okay, so from here we can determine the CF result. That is the property that x falls within two standard deviations of its mean is the same as the property that the standard normal variable z falls within 2 units of 0 এর 2 ইউনিটসে কি লেফট থাকবে এবং রাইট কেন থাকবে আমাদের z এর মান এখানে কত আমাদের যদি এটা মিন যদি 0 হয় এর যে একটা নরমাল যদি আমরা একটা নরমাল টেবিল কনসিডার করি গ্যাপ কনসিডার করি এই পসিবিলিটি 0 হয় তো 0 লেফট সাইডে কি থাকে প্লাস z আর দিস ইজ কত হবে মাইনাস z। ওকে, তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে 0 এর দুই দিকে আছে যদি কি 2 কনসিডার করা আছে এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে এই কথাটা এখানে দেখে নেব। The last problem is here. This is if z is a standard normal variable. From here, for solving this problem, you have to use the concept of chi-square distribution. But since we do not study about chi-square distribution, so we do not need to solve the example number 8 here. The example number 8 এখানে solve করার দরকার নাই। ওকে, এখানে তাহলে আমাদের কি example number 7 পর্যন্ত এখানে করলেই হবে। তাহলে এখন এখানে দেখো এই কোশ্চেনের মধ্যে যদি থাকতো এটা কি লেস দ্যান ইকুয়াল আছে এই কোশ্চেনের মধ্যে থাকতে এরকম
find the values of C, for which probability of absolute value of x minus 25 is greater than equals to C equals to মনে করে দেওয়া আছে 0.9544. Can you remember? Can you say how can you solve this problem? এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, যাই থাকে না কেন আমরা কিন্তু জানি যদি this is probability of if you consider 2 points on a inequality, if this is minus a and this is plus a, okay, mainly this point and this is 0 here, and minus a to plus a, this represents here the absolute value of x is less than or equals to a represented by, okay, এটা হলো একটা। এখন now tell me what do you mean by this inequality? Absolute value of x is greater than a, this represents here minus a is greater than x is greater than a here. Now tell me what do you mean by this? Implies here x is less than minus a, তাহলে এখান থেকে কি minus a is greater than x মানে আমরা কি লিখতে পারি x is less than minus a, or another term is here x is greater than a. What do you mean by this? This represents here the values of x is greater than a here. তাহলে from here tell me, তাহলে what do you mean by x minus x is less than a? তাহলে তুমি কিন্তু এটাকে এইভাবে দুটো পার্টে ভাগ করতে পারো, ওকে, this is কত হবে x is less than minus a and this is x is greater than a, so this inequality represents this interval and this inequality represents this interval, okay, so এই দুটো ইন্টারভ্যাল নিয়ে কি তৈরি হবে absolute value of x is greater than a, and this interval only contains this will be key absolute value of is less than equals to a. So from here we can say that in the total probability this represents a total real line, okay, we know that the probability of total real line is 1, so this will be here probability of absolute value of x is less than equals to a plus probability of absolute value of x is greater than a. তাহলে এখন কি এই দুটো যে ইন্টারভ্যাল আছে সেটা নিয়ে কি হবে absolute value of x is greater than a হবে, আর এখানে যে ইন্টারভ্যালটা আছে এটা নিয়ে মূলত কি হবে absolute value of x is less than a হবে। তাহলে এই দুটো এখানে কয়টা পার্ট, একটা পার্ট, দুটো ইন্টারভ্যাল, তিনটা ইন্টারভ্যাল সাম কত হবে, that will be 1 here, but a হলো that is 1, so from here we can say that the probability of to ভুলে গেছি, okay this is ঠিক আছে, তাহলে from here the values of absolute value of x is greater than a equals to কি হবে 1 minus probability of absolute value of x is less than equals to a হবে। তাহলে এখন কি আছে এখানে greater than equal আছে, so its corresponding value will be তাহলে কত হবে, যদি greater than ফর্মে আছে তাহলে কি less than হবে, so that will be 1 minus probability of কত হবে absolute value of x minus 25 is যদি greater than equal আছে, so that will be কত হবে less than c here, this is কত হবে 0.9544 here, okay, এটা কিন্তু একটা কনসেপ্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। So from here you can write the values of probability of কত হবে x minus 25 absolute value of x minus 25 is less than c, that will be 1 minus this, so that will be we can write this will be কত হবে দেখি এখন, তাহলে 1 minus কি লেখা যায় 0.9544, that will be 0.0456. Now we have to find out the values of c by using the previous concept। এখন দেখো আমাদের previous প্রবলেমে যেরকম ছিল less than equal আছে, এখানে কিন্তু less than ফর্মেটে কিন্তু আছে, is it right? এটা কিন্তু less than ফর্মেটে আছে, so এখন previous প্রবলেম যে কনসেপ্ট নিয়ে অ্যাপ্লাই করছি, for solving this problem you have to apply this concept also, okay, এখানে যে কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করছি সেই কনসেপ্ট আমাদের এখানে কি করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, understand? Tell me, this is a very important problem here, response me, yes sir, তাহলে এবার তোমরা এটা এই ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল করা শিখতে হবে, ওকে।
আমি কিন্তু এখানে বেশ কিছু প্রবলেম ডিসকাস করছি। তুমি যদি বুঝে থাকো, আই ক্যান সে দ্যাট ইউ ক্যান এবল টু সলভ এনি প্রবলেম ফ্রম 3.11 3.31 to 3.3 কত হবে? লাস্ট এক্সাম্পল প্রবলেম ইজ হিয়ার 3.37 3.37 এই প্রবলেম যা আছে সবগুলো করলেই আমি মনে করি তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। ওকে, তোমার শিখতে পারবো অনেক কিছু। আচ্ছা এক্সাম্পল 1 থেকে 7 না? এক্সারসাইজ, হ্যাঁ আচ্ছা, এক্সাম্পল 1 থেকে 7 আর এক্সারসাইজ কত? 3.31 থেকে 3.37। ওকে, নাও আই ওয়ান্ট টু সলভ এ প্রবলেম ফ্রম হিয়ার। আমি কিন্তু সব কনসেপ্ট বলছি, এই টপিক্সে যা যা কনসেপ্ট আছে সব ধরনের কনসেপ্টে প্রবলেম করছি। ওকে, এখন তোমাদের ইনে অ্যাপ্লাই করে সলভ করতে হবে। আমি একটা প্রবলেম করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডি নাম্বার প্রবলেম। দিস ইজ হিয়ার গিভেন দ্যাট কি দেওয়া আছে, প্রবাবিলিটি অফ ক্যাপিটাল জেড লেস গ্রেটার দ্যান কত দেওয়া আছে 1.5। হিয়ার দ্যাটস গিভেন জেড ইজ এন অফ 0,1 দেওয়া আছে। দ্যাট মিন্স কি জেড ইজ এ স্টার নন ভেরিয়েবল। যদি কি এক্স ইজ কি থাকতো এন অফ 0,1, এখান থেকে যদি অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান 1 মানে 1.39 এর ভ্যালু বের করতে বলতো। ওকে, তাহলে সেম কথা, এখন এটার জন্য যা কাজ করব, এক্স এর জন্য কি করতে হবে, সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে এক্স কে শুধু জাস্ট জেড এ কনভার্ট করতে হবে, এই পার্থক্য। ওকে, একটা কাজ বেশি হবে এক্স এর ক্ষেত্রে, কারণ তুমি এই ম্যাথগুলো করলেই এটা তো ইজি ম্যাথ, সব ইজি ম্যাথ আছে, সব করতে হবে তোমাদের। ওকে, শুধু আমি ডি নাম্বার ম্যাথটাই করব আজকে। ওকে, ডি নাম্বারটা কি আছে, probability of d number 2d. Okay, absolute value of z is greater than 1.39. Okay, can you say this will be 1 minus probability of this is greater than ase, so you have to convert this greater than by using in key less than, by using which formula, this formula দেখা যায়। so that will be কি হবে, absolute value of z is less than or equal to greater than আছে, that will become less than equals to 1.39. Answer not, tell me. So this will be 1 minus কত হবে, probability of, now tell me the values of the absolute value of x is less than a, কি ছিল, minus a is less than x is less than plus a, is it right? So that will be কত হবে, minus 1.39 less than equals to z is less than equals to 1.39, is it right? Response me. এই রেসপন্স করো। ওকে, সো আমাকে গ্রেটার থাকলে কি লেস দেন কনভার্ট করতে হবে। সো উই ক্যান রাইট দিস উইল বি 1 মাইনাস কি হবে, ফাই অফ আপার ভ্যালু 1.39 মাইনাস ফাই অফ কত লোয়ার ভ্যালু মাইনাস 1.39। ওকে, নাও you can write the values of phi of minus z was কি ছিল 1 minus phi of z, so that will be তাহলে কত হবে 1 minus phi of কত 1.39। okay, and this will become a minus 1 plus 1.39 phi of 1.39, so because we know that the values of phi of minus z is কত, phi of minus z is 1 minus phi of z here. Okay, so this will be কত হবে, this is phi plus phi of কতটা 1.39, that is also a plus phi of 1.39, so that will be কত হবে 1 minus 2 into phi of কত 1.39, and this is minus minus কি plus 1, so that will be কত হবে 2 minus 2 into phi of কত 1.39। এখন টেবিল ইউজ করো, টেবিল ইউজ করে একটা ভ্যালু পাবে, যে ভ্যালুটা অলওয়েজ কি হবে, দিস ভ্যালু লাইস বিটুইন 0 আপ টু কত 1, সবসময় খেয়াল রাখবে প্রবাবিলিটি ভ্যালু কত হবে, অলওয়েজ লাইস বিটুইন দিস ইন্টারভ্যাল 0 থেকে 1 এর মধ্যে কিন্তু হতে হবে, না হলে মনে করো তোমার রেজাল্ট ভুল আছে। ওকে, এটা কি বুঝতে পারছো কিভাবে করছেন একটা রেসপন্স মি? ইয়েস স্যার। তাহলে আমি কি ফাই অফ 1.39 ভ্যালু কোশ্চেন থেকে বের করবে, ইয়া টেবিল থেকে বের করবে, তাহলে 1.39 মানে ভ্যালু কত হবে 1.39 will be this, that is কত হবে 0.91774, তারপর সেটা calculate, you will get your result। Okay, in another way you can solve this problem also।
The other way টা কি, if you consider this inequality, property of this is represents here minus 1.39 is greater than z is greater than কত 1.39, এটা যখন ইউজ করবে তখন তুমি দুইটা পার্ট তৈরি হবে। কারণ হচ্ছে কি, যদি এটা কি হয় minus 1.39 and if this is plus 1.39, ওকে, তাহলে এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা রিপ্রেজেন্ট করবে দিস ইনইকুয়ালিটি এন্ড এটা রিপ্রেজেন্ট করবে দিস ইনইকুয়ালিটি। তাহলে কি করতে হবে, এই কেসে যখন ডিফারেন্ট কি হয় ইনইকুয়ালিটি পাওয়া যায় বা ইন্টারভ্যাল পাওয়া যায়, সেই কেসে আমরা কিভাবে বের করি, ম্যাথ সলভ করে কি হবে, প্রপার্টি অফ কি হবে minus 1.39 is greater than z প্লাস কি হবে প্রপার্টি অফ z is greater than 1.39, তাহলে সাম করে আমাদের দুটো ইন্ডিভিজুয়ালকে সেপারেট করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে এখন কি করতে হবে, এখান থেকে ফাই যেভাবে বের করতে হয় সেই ফাই অফ জেড বের করে কনভার্ট করে, তাহলে তুমি তোমার রেজাল্ট থাকে এখান থেকে যা হবে তাহলে কি করবে, নিশ্চয়ই আমি যে এই ম্যাথটা কইলাম এখান থেকেও সেম রেজাল্ট পাবে। ওকে, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট ফর সলভিং দিস টাইপস অফ প্রবলেম। ওকে, do you have আচ্ছা to স্যার, topics? Hello. স্যার এখানে probability of modulus of z is greater than 1.39, তো যদি greater than equal to 1.39 থাকতো একই No কাজ problem, করতাম না? একই কাজ সেম কাজ। ওকে, তা সেখানে Okay, sir. জাস্ট কি লিখবে, পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে আমি কি লিখছিলাম, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু থেকে অনলি লেস দ্যান হবে। ওকে, একটু এটা অ্যাপ্লাই Yes, করতে sir. হবে। আর যদি এইটা যদি অ্যাপ্লাই করে কোনো সমস্যা নেই, যা আছে তাই লিখবে, গ্রেটার দ্যান থাকলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল লিখবে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, Yes, sir. so I will take your class test 3, one which date, tell me কোন ডেটে নেব, সিটি 03 বলো, ডেট বলো দেখি ফিক্স করো আজকে। স্যার নেক্সট মঙ্গলবার নিলে ভালো হয়। তাহলে আজকে হচ্ছে কি বার, মঙ্গল টিউসডে। ওকে, তাহলে 1 সপ্তাহ আগে জানাতে হয়। তাহলে তেরোদের তোমাদের মেকআপ ক্লাস দেওয়া যাবে না, আমি কি 14th সেপ্টেম্বর নেব, ইজ ইট রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। খেয়াল রাখবে তোমাদের ক্লাস টেস্ট 3 নেওয়া হবে 14/09/2021, কোনো ডেট পিছনে হবে না, কারণ আমাদের আরো এরপরে আরো দুটো নিতে হবে ক্লাস টেস্ট। ওকে, তো দিস উইল দ্য লাস্ট ডেট, এরপরে সপ্তাহে একটা, পরের সপ্তাহে আরেকটা নেওয়া হবে, এরকম 2 সপ্তাহ এক সপ্তাহ দুটো দেওয়া লাগতে পারে। ওকে, দেখা যাচ্ছে কি পদ্ধতি হতে পারে। আর সিলেবাস কি, অনলি 3.2 এন্ড কত 3.3, যা যা পড়াইছি সব ভালো করে তোমাদের ক্যাপচার রাখতে হবে। ওকে, টুডে ইজ ইওর থার্ড ক্লাস আফটার মিড এক্সাম, ইজ ইট রাইট? ইয়েস স্যার। Yes, sir. So